हाल ही में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विनीत अग्रवाल लिखित किताब हिंदुइज्म बियॉन्ड रिचुअलिज्म का विमोचन किया। मुंबई मलाबार हिल के सह्याद्री गेस्ट हाउस में संपन्न इस विमोचन कार्यक्रम में कई मान्यवर मौजूद थे। राज्य और केंद्र सरकार के कई उपक्रमों में सेवा प्रदान कर चुके विनीत अग्रवाल की यह तीसरी किताब है। Because of certain reasons, this program was slightly delayed, but I am extremely grateful to the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawar, who has kindly consented to inaugurate my book. I am also grateful to ACS Home Shri Sitaram Kunte, who is present here, and all of you, especially the friends from media in large number, who have come here to cover this program. Actually, when I started, when I was a child, I used to have certain questions like what is this universe all about? Who made it? What is beyond this universe? Who is God? Who created it? What happens after death? These are all the questions, and we thought that maybe after our studies we will be able to understand it. Went to school, went to college, did my post-graduation, but could not find the answers for these metaphysical questions. And of course, after joining the police service, the chances for finding the answer for metaphysical questions became really remote. But then, when I crossed 50, I realized that now I'm on the other side. And then I decided to go to the market and get all the scriptures and decided to read them. But these were very thick books, scaring. So I decided to go for the Bare Act. And I took some very thin looking books, and actually I found that all the scriptures and original texts are very small. Some are 50 verses, 70 verses, and most of the commentaries are actually lengthy commentaries which are based on the author's own interpretation. But if you see what is the actual content, it is very limited. Now, some people say that rituals are important because it increases devotion to duty, devotion to God, and then devotion is necessary for spiritual advancement. But I feel that there is also, devotion is not sufficient. You need to have some spiritual knowledge, and without that, salvation is not possible. This is what the scriptures say. And if I quote Ramayana, it happens that in Ayodhya, when Ram came back after defeating Ravana, he asked Hanumanji that why does he not spend some time to find out what is written in scriptures. And he said, no, I am a devotee and I don't believe in reading scriptures and wasting time in reading scriptures. Lord Ram said that you may be a very stout devotee and you are a perfect devotee, but this devotion is not sufficient. So you must actually read some scriptures. So he said, okay sir, you just give me minimum. What minimum I can read? So he said, okay, you read Manduk Upanishad. Manduk Upanishad is got only 12 verses. So he says, Manduk is like a frog. The meaning of Manduk is frog. So you move from one place to another without treading the path. And Lord Hanuman started reading Manduk Upanishad, those 12 verses. Now Manduk Upanishad says that this whole universe has got a sound, which is the sound of origin. It started at the time of Big Bang, which is the sound of Om. And this sound is there in the universe, in the cosmos. And if you start generating that sound and start concentrating on it, then you will be able to achieve salvation. So Manduk Upanishad says that Om has got 4 parts. A, O, M, and then the silence. And then these 4 parts are linked to the 4 parts of time. That is the past, the present, the future. And then that part where there is no time, timelessness. And these 4 parts are again linked to the 4 parts of consciousness, which is the awakening state, the Jagrat Sthan, the sleeping state, the Swapna Sthan, where you have dreams. And then the state where you don't have dreams but you're sleeping, that is the Sushupti. And finally, where the intellect, the mind, everything stops, that is the state of Turiya. So these are the 4 parts of Om, 4 parts of consciousness and 4 parts of time. And if you
If you concentrate on it, then you will be able to achieve salvation. And that is how it is said that Hanuman attained salvation. Now this is not something which I am just saying it like that or cooking it up. It is written in the scriptures, and in 1978, there is a place called New Jersey, and two scientists, they were erecting some sort of a astronomical antenna, audio antenna to receive the radio waves. And they found that there was some disturbance which was coming in the antenna. So they called a large number of astrophysics professors to find out what is this disturbance. And finally, those were the days of Cold War. So there were a lot of apprehensions also. And finally, Princeton University came in and they decided to go threadbare, and they found out after research of a few months that actually that sound is a universal sound. It is pervading the whole cosmos. And that sound, they say, originated at the time of the Big Bang. And they went back and calculated the age of the universe as 13.8 billion years. In 1978, these two scientists, Brazia and Wilson, they got Nobel Prize for Physics for finding out this universal sound which is there in the cosmos. Now, this theory of Big Bang, which we see in physics, there is a similar theory in Sankhya Karika, which is given by sage Kapila. And this says that there is Big Bang, but it is not only the energy which got converted into matter, but there were two entities, the consciousness and the energy. The consciousness was Purush, that was the male, and the energy was female, that was the Prakriti. And this collision caused the Prakriti to divide into three parts. That is the Sattvic, the Rajasic and the Tamasic. The Sattvic, as we know, is positive. The compassion, the kindness, it all comes from the Sattvic. The neutral part, that is the Rajasic, is the ambition. And the Tamasic, as we all know, is the negative energy, which causes laziness, cruelty, selfishness. Now these three components of Prakriti got further divided into 5 parts. So from the Sattvic part came the 5 sources of the 5 Jnanendriya, the senses of knowledge. Power to see, power to hear, power to feel, power to taste, power to smell. From the neutral part, that is the Rajasic part, came the 5 Karmendriya, which are neutral. For example, power to speak, power to reproduce, power to hold, power to digest, power to locomote. And from the 5 and the Tamasic energy came the 5 subtle elements. And from the subtle elements came the 5 gross elements. These are the Iti, Jal, Pavan, Gagan, Samit. That is the solid, liquid, gas, vacuum and plasma. So in Sankhya philosophy they counted everything. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 4. And that is 24. And then they say that this is Sankhya Yoga and Sankhya is Sankhya. So that is how this Sankhya Yoga came. Now Big Bang, while it is related only to the origin of matter from energy, this Sankhya philosophy, if you have time, you must go through it. It explains the origin of the universe in such a beautiful way. It takes care of the energy, the consciousness, the evolution, the development, everything. It's a very holistic theory. Now, why there is a difference? Why we are not going towards what is written in scriptures, and why we are only going towards what is taught to us by way of derivation and mathematics and science, laws of science? That is because knowledge is 2 types. One type is the energy, which is the knowledge about the manifested world. That is the avidya. That is not vidya. That is avidya. And the other type is the knowledge about the unmanifested world. That is the vidya. So, Upanishad says that knowledge is required. Both types of knowledge is required. Vidya as well as avidya. So there should be a proper mix of both vidya and the avidya. These days we find that parents are very particular about their students, their people, their
wards, their children getting good marks, good score in GRE, getting a seat in IIT, getting a seat in medical examination. But that is not very important. And in this used to happen 2000 years ago also. So there is a story in Aitreya Upanishad. Aitreya was the son of a man who wanted to have a very worthy son. But Aitreya was not very good in conventional studies. So he never got good marks in those conventional subjects. Those were grammar and phonetics and astrology. Those were the subjects compared to our physics, maths, chemistry. And he got very poor marks, and then the teacher said that he is not very good in studies and he should be asked to do some other vocational work. So the father was very unhappy. He decided to marry again. He married again and he got 4 worthy sons. Aitreya used to live with his mother Itara in a different house. One day he found that his mother Itara was trying to commit suicide. Then Aitreya explained that you must understand that the knowledge of 2 types, knowledge which is of the manifested world, which is avidya, and knowledge of the unmanifested world, which is vidya. So don't get carried away by what you see in the world. The actual knowledge is avidya, and I am good at it. And he explained. And he explained the famous theory which is described as 210. So when the soul is all alone, it has got no body, it is zero, no body, free soul. And when it enters a mother's womb, it is encapsulated by 2 bodies, the fetal body and the body of the mother. And then after the birth, the umbilical cord is broken and there is only one body, that is the body of the child. And then the child grows up and dies. And then again, soul is free. So he said, this is the actual jnana, this is the actual knowledge which you must try to understand. And instead of learning, you must try to experience. Because the actual knowledge is based on experience and not based on learning. And that is how came the Mahavakya in Hindu scriptures and Hindu philosophy. There is Prajnanam Brahma. This Prajnana, this knowledge of this rotation of soul from one body to another, this is actually the real Gyan, and this Gyan only is Brahma. There is no other Brahma. This Gyan is Brahma. Now, Brahma also, you must have seen picture of Lord Brahma. People are worshipping it. But actually, worshipping of Brahma is not allowed. There is supposed to be no temple of Lord Brahma because Brahma is supposed to be an illusion. It is the word Brahma which has now been called Brahma. So you see that a man is sitting on a lotus. How can a man sit on a lotus? The lotus will squeeze. But it is just to say that he is a man who is the creator of the universe. He has got no mass. This universe has got no mass. It is massless. It is an illusion. He has got 4 heads on all the 4 sides. So he says that there is no direction. There is a concept of space, of direction is also an illusion. That is how this was a form called pictography. In Hinduism, in pictography, they try to explain, they try to tell the concepts by way of pictures. Because words can change, language can become corrupted, but pictures will remain in the true form. But somehow, it happened that they also turned into rituals. So these are some very interesting things which you find in my book, which I've written. Basically, I decided to read this and I was making down my notes and I came across some very interesting facts. And then I decided to convert these notes into a book. In this book, you will find all the Upanishads, the Chandogya Upanishad, the Gandharva Upanishad, the Mudra Upanishad, Mundaka Upanishad, Prashna Upanishad, Kat Upanishad. And this is a book of only 250 pages. It has got 30 chapters. So it is a digested small course, digest, where you can actually go through it and know what is the gist. And then there are question and answers also, so that you understand the question, the subtle points of the theory. I am extremely grateful to the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawar, who has kindly consented to come here in spite of his busy schedule.
I know there's an important meeting going on, but still he left the meeting and came here for this program. I'm extremely grateful. I'm extremely grateful to his home, Shri Sitaram Kunte, and I'm also thankful to all of you who have come here for the program. Thank you very much. अतिरिक्त मुख्य सचिव मिस्टर सीताराम कुंटे जी, ज्यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे, विनीत अग्रवाल, सर्व उपस्थित प्रतिष्ठित नागरिक बंधू खरं तर राज्याचे प्रमुख या नात्याने ज्योती ठाकरे साहेब या पुस्तकाचं प्रकाशन करणार होते. आज कॅबिनेट होती, परंतु काही महत्वाचं काम निघाल्यामुळं CM साहेबांना तुमच्या कार्यक्रमात जावं लागलं. त्याबद्दल मी सुरुवातीला दिलगिरी व्यक्त करतो. माझी वर मीटिंग बजेट आहे, तारखेला अधिवेशन सुरू होत आहे, त्याच्यामुळे फायनान्सच्या माझ्या मीटिंग चाललेल्या आहेत. विनीतजी तिथं आले, त्यांनी मला पहिल्यांदा इन्व्हिटेशन दिलेलं होतं की अशा प्रकारचं एक पुस्तक मी लिहिलेलं आहे आणि त्याचं प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या शुभ हस्ते केलं जाणार आहे. आपण त्या कार्यक्रमाला या. एक गोष्ट खरी आहे, आपण कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जरी काम करत असलो, बरे तुम्ही IAS असाल, IPS असाल, किंवा उद्योगपती असाल, किंवा व्यापारी क्षेत्रात असाल, शेतीच्या क्षेत्रात असाल, कुठलंही क्षेत्र असलं तरी त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये कुठेतरी लेखक लपलेला असला तरी स्वतःच्या व्यापारातून, स्वतःच्या कामातून वेळ काढून तो त्याच्या मतामध्ये असणारं जे काही लिहायचं असतं ते स्वतः पुस्तकामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो. आमचे विनीतजी तसं बघितलं तर IIT दिल्लीचे इंजिनियर, तिथून त्यांनी IPS मध्ये स्वतः जायचं ठरवलं आणि त्या क्षेत्रामध्ये देखील त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलं. जवळपास पैकी 2 पुस्तकं त्यांची निघालेली आहेत, आज हे 3रं पुस्तक आहे. मी सुरुवातीलाच आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं हिंदुइझम बियॉन्ड रिच्युअलिझम या पुस्तकाचं विनीत अग्रवालांच्या प्रकाशन झालं असं जाहीर करतो. हे बुक फॉर ऑल हिंदूज अँड नॉन हिंदूज. आज खऱ्या अर्थाने देशाला अशा प्रकारच्या पुस्तकाची गरज आहे. आपण बघतो आपले अनेक जाती धर्माचे लोक पुण्यागोविंदानं वर्षानुवर्ष देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राहतात, परंतु काही जण जाणीवपूर्वक कुठेतरी 2 समाजामध्ये तेढ कशी निर्माण होईल, त्याच्यातच स्वतःचा राजकीय स्वार्थ कसा साधता येईल, डेव्हलपमेंटचा विचार करायच्या ऐवजी 21व्या शतकामध्ये आपण सगळेजण गेलेलो असताना त्याला कुठेतरी बगल द्यायची आणि जाती जातीमध्ये काहीतरी अंतर पाडण्याचा प्रयत्न करायचा, कुठेतरी लोकांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करायचा. हे काम मधून आजही समाजामध्ये होत असताना आपल्याला दिसतंय. पण शेवटी आपण सगळेजण भारतीय आहोत, इंडियन या नात्याने प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो. फारशी बोटं काही सारखी नसतात, परंतु जे चुकीचं वागतात त्याच्याकडं दुर्लक्ष करून चांगल्या विचाराची कास धरून आपण सगळ्यांनी पुढे गेलं पाहिजे. हाच विचार, कारण आताच मी तुमच्या सगळ्यांच्या पुढे त्याचं प्रकाशन केलेलं आहे. त्याच्यामुळं त्याच्यात आता एक पॅरा त्यांचा वाचून दाखवलेला आहे. 250 पानांचं एक पुस्तक आहे. 30 वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅप्टर त्याच्यामध्ये लिहिलेले आहेत आणि ते स्वतः ज्यावेळेस विनीतजी बोलत होते आणि त्याच्या पाठीमागचं सांगत होते काय त्यांचा विचार येतो, त्यावेळेस सगळे आपण अतिशय शांतपणे ते ऐकत होतो आणि असे अतिशय एक चांगले कर्तव्य निष्ठ अशा प्रकारचे अधिकारी त्यांनी लिहिलेले पुस्तक नवीन पिढीला निश्चितपणे प्रेरणा देईल. समाजातल्या सर्व घटकांनी हे पुस्तक घेतलं पाहिजे, वाचलं पाहिजे. अलीकडच्या काळामध्ये वाचनाच्या वर दुर्दैवाने कमी होत चाललेली आहे. त्याला काही कारणं असतील, सोशल मीडिया आहे, बाकीच्या गोष्टी. साधा आपला आयफोन असले हातात तर सगळ्या गोष्टी ताबडतोब आपल्याला उपलब्ध होतात आणि त्याच्यामुळं त्या जरा वाचनाकडं नवीन पिढीचं तरी थोडंसं दुर्लक्ष होत असताना पाहायला मिळत आहे. परंतु अशा प्रकारचे चांगले लेखक ज्यावेळेस एखादं महत्वाचं पुस्तक हिंदूज आणि नॉन हिंदूजच्या करता त्या ठिकाणी लिहितात आणि त्याच्यातून पुन्हा समाज एकसंघ ठेवण्याच्या करता, समाजामध्ये एकोपा वाढवण्याच्या करता
त्याचा निश्चितपणे उपयोग होतो. ते स्वतः पोलीस दलामध्ये आहेत. पोलिसांचं कामच आहे कायदा सुव्यवस्था चांगल्या पद्धतीची राखणं. त्यांनी गडचिरोलीच्या परिसरात नक्षलवाद जिथं आहे त्या ठिकाणी देखील काम केले. जी जबाबदारी सरकार देईल ती अतिशय उत्तम प्रकारे पार पाडायची अशा प्रकारचा आजपर्यंत विनीत अगरवालजींचा नावलौकिक आहे आणि तशाच प्रकारचं त्यांचं आजपर्यंतचं काम आहे. या पुस्तकाच्याही माध्यमातून निश्चितपणे आपल्याला सगळ्यांना एक नवीन दिशा त्याच्यातनं ऐकायला मिळणार, वाचायला मिळणार आहे. त्याबद्दल मी व्यक्तिशः माझ्या वतीनं, तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या वतीनं आमच्या विनीत अगरवालांचं मनापासून कौतुक करतो, मनापासून अभिनंदन करतो आणि पुढं पण चौथे पुस्तक त्यांचं आपल्या सगळ्यांच्या पुढे यावं अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. तशा प्रकारच्या त्यांना शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. किताब है हिंदुइज्म बियॉन्ड रिचुअलिज्म. इसमें ये हिंदुइज्म जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं है. जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं उनके लिए भी हिंदुइज्म है, क्योंकि ये हिंदुइज्म तब का है जब बाकी कोई रिलीजन हुआ नहीं करता था. और जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो ज्ञान सभी पुरुषों के लिए है, सभी महिलाओं के लिए है, हर धर्म के मानने वालों के लिए है. इसमें जो भी हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, उनके लिए डॉक्टर अलग अलग तो नहीं होते कि हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, ईसाई का अलग. सबके डॉक्टर एक ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्थूल शरीर है वो एक ही है. उसी तरीके से जो सूक्ष्म शरीर है सबका वो भी एक ही है. अगर आप किसी की तबीयत खराब होती है तो साइकेट्रिस्ट के पास अगर जाते हैं, मनोरोग हो जाता है, तो भी एक ही तरह का डॉक्टर है, कोई अलग अलग धर्म के अलग डॉक्टर नहीं है. तो जब सभी एक धर्म का है, उसी तरह की हमारी बुद्धि होती है, उसी तरह का हमारा अहंकार होता है, उसी तरह के चित्त की अवस्थाएं होती हैं. तो इसी के बारे में जो भी हमारे उपनिषदों में लिखा है, जो भी हमारे दर्शनों में लिखा है, उस समय उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह देख के नहीं बनाया. उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए बनाया. तो उसी चीज़ों को मैं पाठकों के सामने लाने का मैंने प्रयास किया. नहीं, मेरा ये मानना है कि इस किताब को या इस तरह की किताबों को, उपनिषदों को हमको स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है. और जो ये पूजा पाठ करने के तरीके हैं ये लोगों के अलग हो सकते हैं, उनकी बाकी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सत्य ऐसा है जो किसी के लिए बदलेगा नहीं, किसी समय में नहीं बदलेगा, किसी युग में नहीं बदलेगा, किसी धर्म के हिसाब से सत्य नहीं बदलते. चैप्टर हैं जो भी छोटे छोटे उपनिषद मैंने 3-3, 5-5, 7-7 पेजेस में इन शब्दों को मैंने इन प्रश्नों में मैंने लिखा है. और जो भी उसका सार है उपनिषदों का, बड़े बड़े उपनिषद अगर हैं तो उसमें लंबी चौड़ी कमेंट्री नहीं है, जो भी सार है उसको लिखा है. और उसके बाद हर चैप्टर के बाद 10 सवाल हैं, और वो सवाल जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ताकि लोग उसको पढ़ें और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको करेक्टली समझें. नहीं, ये बुक का किंडल वर्जन जो है वो अवेलेबल है, तो किंडल से जो भी चाहे वो डाउनलोड कर सकता है. ये बहुत खुशी हुई मुझे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने इतना अच्छा बोला, इतना उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि हिंदुइज्म क्या है. और जितने भी मनुष्य में, जितने भी संसार में जितने भी लोग हैं, सभी के लिए ये पुस्तक है. लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जो ठीक लगे उसको ग्रहण करना चाहिए. ऐसा नहीं कह रहे कि यही ग्रहण करिए, लेकिन आपके उपनिषदों में, आपके ग्रंथों में क्या है, कम से कम उसको समझ तो लो, पढ़ तो लो, बाकी अपने विचार बाद में बनाना. यंग जनरेशन मुझे लगता है कि वो तो रिचुअल से थोड़ा घबराती है, रिचुअल्स को उस पर वो उसका ऑब्जेक्शन रहता है. लेकिन इस किताब में रिचुअल्स के विरुद्ध नहीं है, पर रिचुअल्स के पार जाके क्या है, बियॉन्ड क्या है. रिचुअल्स तो जो हैं तो हैं, इसके बियॉन्ड क्या है, वो मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा समझदार है और ज़्यादा लॉजिकल है और ज़्यादा इंक्विजिटिव है, उत्सुक है, जिज्ञासा है उसको समझने की. तो मेरे ख्याल से ये किताब जो है यंग जनरेशन में काफ़ी लोकप्रिय है. कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई.